naitwa Collins Bwika. Sasa nataka kupatia story ya vile nitoka Kenya nikafika US. So hii idea kukama juu ilianza pale nikiwa after campus. So nilimaliza nikarudi Maseno computer science. Alafu nikaingia Marut pale kutafuta job hapa si pale. Nilijaribu kufanya kwa factory ya muhindi pale Ganjoni, Mombasa. So pale nilikuwa mtu ya mkono. Nilikuwa nimewekwa kwa department I think ilikuwa inaitwa SCL. Sikumbuki ilikuwa inamaanisha nini, but what we used to do ni mimi na majamaa wengine pale tulikuwa chupa zikiundwa kule kwa factory tunaletwa pale. Kulikuwa ka kitu tulikuwa tunaweka hivi, tuna spin, tunaangalia kama chupa iko round vizuri. Kama iko round vizuri tunarusha huko kama reject, kama iko sawa tunaweka pale kwa box. Hizo zilikuwa zinaitwa aje? Pallets. Tunapack kwa hizo pallets, zinawekwa kwa ready to be transported kwa the client mwenye ameorder. So kazi pale shida, there was a lot of hazards pale, so like we didn't have like safety gear. Sometimes hizo forklifts zilikuwa zinapita hapo zinakanyaga chupa zinapasuka, tunaambiwa tuokote mikono mitupu, as in no gloves, no nothing. So hiyo haikuenda vizuri, nikajitoa hapo. Nikaenda kwa hapo tulikuwa tunalipa like 600, ilikuwa around 641 per day. Katoka hapo nikapigwa na baridi. Nikaenda nikaingia writing kwanza. Academic writing, nikaandikia wasee fulani wakakimbia na doo yangu. Hiyo iko work out, so nikaacha hivyo, nikakaa jobless kidogo. Nikakuja Nairobi. Hiyo ilikuwa around January of 2022. So Nairobi nikuja nikaingia mjengo sasa. Nilikuwa mtu ya mkono man. Kapiga mjengo pale. It didn't work out. So nilikuwa na injury kwa mkono wa left. Nilikuwa nimeanguka nikicheza game kwa home time ya Christmas. So nilikuja pale already mkono mmoja ifanye. So nikakuja nikang'ang'ana pale. I was lucky a few days. Foreman alikuwa msee wa kwetu. Kwetu. Anyway, so nikapiga pale. Sasa hapo nao nilikuja kutoka wakati sasa tuliambiwa sasa tuende to offload lori ya simiti. So wale majamaa wa simiti wa hiyo lori factory walikuwa wanataka unaweka mgongo, wana swing bag of cement, wanairusha. Nilikuja kuwekelewa hapa kwa mgongo my friend. Nikakaa hivi nikaona hapana. Hapa mimi nitavunjika mgongo. Nitaambia watu nini? How soft engineer. Nimevunjika mgongo kwa ukifanya mjengo. Ukijenga ghorofa huko Livingstone za Somali. Come on, for Christ's sake. Hiyo nikaacha. Nikasema mimi sitafanya hiyo kazi. So nikaingia town sasa. Kajaribu tena kupeleka ma CV hapa si pale. That didn't work out. So later kuzo yangu akaniconnect na kuna wazungu wanapita pale. So kuzo yangu akaniconnect na dem mwingine alikuwa na account ya writing.
So nikaanza kufanya writing pale. Hiyo ni academic writing. Hiyo ni around February ya 2022. Nikapiga writing kidogo kidogo, nikaanza kusave because already nilikuwa na plan ya kujaribu life huko majuu. Of course Kenya nilikuwa nimeona haita work because whole software engineer, computer science, huo unaenda kufanya mjengo. Kwa mjengo nilikuwa nalipwa 450 bob, but hiyo 450 bob unaikuta lunch 60, unabaki na 390. So per day nilikuwa narudi nyumbani na 390. Nilikuwa naenda saa 12 asubuhi, narudi saa 12 jioni. Monday to Saturday. The only day sikuwa naenda ni Sunday. And that was the kind of money software engineer mzima alikuwa analipwa Kenya. So, okay. So nikafanya writing between Feb na June, nikanunua my own account. By the way, wakati nilianza kufanya writing, I moved back to Mombasa from, nilikuwa naishi Ugwaro, my friend, your place. Human beings survive a lot of things. Your place ya kuishi been harder. So nikatoka Kawangware around March. Ilikuwa time almost ya Easter, somewhere there. So nikarudi Mombasa. Mombasa uko bera. Mombasa is cheap. Kumetulia. Kuko na beach. Mombasa kuko poa. So nikarudi Mombasa, sasa nika focus on your writing. So niko place yangu, kabed sitter. Kazi yangu ni kuamka tu kutumia hizo makazi za academic writing, alafu mwezi wa sita nikanunua my own account ya writing, but hii ilikuwa ya content writing, so it's not like academic. I was more working with companies. So the difference was with academic there was a lot of work, but the paper work is usually less because students pay less, but they have more work. With companies, paper work is usually higher, so the companies pay more, but they have less work. So that's the difference. So with content writing, you write less, you earn more. With student, that is academic writing, you write more, you earn less. Alafu pia students wanakuanga na those ridiculous deadlines. Unapatiwa kazi na waambie you need to submit it within 2 or 3 hours. Companies don't have that. You can get an article and you have more than a week to write it because companies care about quality more than quantity. Students they just want to submit something so that they don't get a 0. That's the difference. Anyway, so after we get my own account, sasa I started making real money. Sasa napata na make like good money. So sasa hapo nikaanza kusave. Sasa ndio sasa my American dream sasa I was gonna bring it to life now. So nika save by that time nilikuwa nafanya half writing, half studying. Nikaanza kusomea GRE. GRE is a graduate record examination. Mtihani inatumiwa the graduate schools here in the US mostly used to determine your admissibility to a graduate program. Not all schools that use it, but most, say, mid-level schools that are not very great and not, yeah, so hizo mostly was zinatumia GRE, especially kama unakuja kwa quantitative programs kama computer science. So by October 25th nilikuja Nairobi. Nilikuja 25th ndio nilikuwa na exam, nikapiga hiyo GRE on 25th na jioni nika board bus nikarudi Mombasa. So niliporudi hapo hiyo time already nilikuwa nisha book nilikuwa na appointment ya passport a week later. Hiyo time nilikuwa nisha
passport huko Mombasa, najua place provincial headquarters, ya iko provincial headquarters. Nilikuwa nimebook appointment ya passport or around September, so on November 4th ndio nilienda sasa kuanza kushughulikia passport. Well, hiyo ilinisumbua kidogo, sio kidogo, because tuling'ang'ana kutoka November 4th 2022 to April 27th 2023. Yeah, tulisumbuana na hao sana. Those guys are not easy to deal with. Okay, so so around May ndio nilipata passport 2023. Hiyo time already nilikuwa nishapata admissions, several admissions. But I couldn't act on them because once you receive the admission, you need to submit your passport and proof of funding, ndio wakutumia I-20, ndio ujaze DS-160 na ubook visa appointment. So I couldn't do that because I didn't have a passport. Then when I got a passport, now I could be able to that is nitume hizo documents wanahitaji, proof of funding, nitume hiyo passport, ndio sasa waangalie, alafu nitumie I-20, the I-20 form. So nikafanya hivyo, but I did also one thing on June. After kufanya hivyo nikapata I-20, alafu nikajaza hiyo DS-160, alafu nikabook visa appointment, of which ilikuwa like the following year, April of the following year. So that wasn't gonna work. Of course nilikuwa nakaa from time to time na check the website kujaribu kuangalia kama kuna any closer dates and zimeopen, because of course I couldn't join 2024. I had to be in the US by 15th of 2023 because program yangu ilikuwa inaanza on 21st of August 2023. So I did another thing, nika apply University of Texas Dallas. That time the University of Texas Dallas deadline for international students application ilikuwa May 1st, but that time was already June 3rd, but nikatuma application anyway. I got admission June 28th 30 there. So what I did, because I'd already booked an appointment ya visa, what I did is nilichukua ile I-20. I-20 wanakutumia inakuja na a service number. So what I did, hiyo service number ndio natumianga kujaza DS-160. So I just went and filled another copy of DS-160. Alafu kwa visa appointment kuna mahali unakuanga umeweka confirmation number ya hiyo ya service, ama ni hiyo DS-160, one of those. So nika substitute your number. Unakuanga allowed like 2 substitutions I think. So nika substitute hiyo. So nika substitute the other university yenye nilikuwa nimejaza initially nayo iko Michigan. Nilikuwa sitaki kwenda huko juu sana, kuna baridi. Nikajaza na huko Texas, nika substitute na UT Dallas. So nilipata date ya sooner, that was in July. So nilienda visa interview on July 21st. It was on Friday. That was 2023. It was on a Friday. Yeah, so of course I can make another video for other episodes about any of these things, because I'm now just giving you like an overview into details about everything. If it's about the GRE, if it's about the visa, about the passport, about everything, anything else. So walienda visa interview, nilifika pale asubuhi. So for me, my visa interview was just so straightforward. So I know these things are so subjective, watu wanakuwa na different experiences. So mine was just flawless. It was the most straightforward thing in the whole process. According to most people, that is the most unstraightforward thing. But for me, it was the most straightforward thing, because when nilienda pale wa counter, the lady mwenye nilipata pale, she had schooled at UT Dallas. So wakati aliona naenda UT Dallas, she was so happy.
So akaanza kunichapia story, hey, you're gonna like Dallas. Dallas is so nice. It has this and that and that and that. And I was like, really? Okay. So alipotuona tu hivi niko inaenda UT Dallas, she was so happy. Alichukua tu passport akaeka pale kando. So normally if you're talking to the visa officer, you know, wakati umemwekea passport, amepushia passport ndani, inaingianga tu hapa. So while mkiongea, while that passport is still here, uko kwa risk, because if they decide you're not good enough, they're just gonna push it back to you. But immediately umeona hiyo passport push inside, you're in. Just you're in. But as long as your passport you hapa, it's either it's pushed back to you, which is out, or inside. So aliona tu UTD ndio amechukua passport amepush huko ndani. Alafu akaanza kunipigia story. I couldn't believe it. Just like that. Alichukua tu akapush huko ndani. Alafu tukaanza story. Hey, tunaanza story ushakuwa approved already. Anyways, God is good. Now, that was 21st, so there was gonna be a week there between the time it was approved, especially it was approved on Friday, before it was actually mailed to me through FedEx. So nilichukua the following week on Thursday in a FedEx office somewhere in Old Town, Mombasa. And then now I had to figure out, I had everything that I needed now. I had to figure out how to get a air ticket to the US. Well, pesa nilikuwa nimesave tulikuwa tumeisha, so I had to sell a few things and ask a few friends to help. So Kuzo akasaidia pale, another friend I had huko major student pia akasaidia. I can make a video about that. And well, of course kuna wenye niliuliza pia hawakusaidia, but let's not focus on that. So at the end of the day it helped. It worked. So by so nilibook a air ticket on around August 10th. August 10th, that's when I booked my air ticket, and it was for it was leaving Nairobi very early in the morning, 7:30 a.m. on 15th of August 2023. That was a Boeing plane that was flying from JKIA through Livingstone, Zambia, and then to Cape Town, South Africa. So nilifika Nairobi on 14th of July, jioni. Kalodge pale Syokimau. It's not exactly Nairobi. But so asubuhi nikachukua Uber. That is asubuhi of 15th of July. Nikaenda JKIA. So nilifika pale mapema. It was quite an achievement. I'm not very good with time. So nikafika pale nikaanza kufanywa clearing kidogo. There was one mistake blunder nilifanya. I think hawa tu sijui ni KQ ama ni JKIA waliniuliza place naenda. Alafu badala niseme naenda Dallas nikasema naenda Cape Town, South Africa. So the thing is I was thinking because watu wa
kiki wananiuliza mahali hiyo ndege yao inanipeleka, so I didn't tell them like Dallas, so nikamwambia naenda Cape Town. So wakaniuliza uko na nini certificate sijui ya yellow fever, nikamwambia what, wakaniambia enda uchukue pale sijui ni 5k. Nikamwambia how comes man, sikusikia hii story nikibook ndege basi sikuambiwa. Wakaniuliza it was just I almost lost 5k. Wakaniuliza ulikuwa na book ndege ya kwenda wapi? Nikamwambia Dallas. So wakaniambia kama unaenda Dallas you don't need it. Okay, so nika save 5k hapa. So the thing is, the mistake I made, you're supposed to, when they ask you where you're going, you tell them the final destination, not the next destination. It's the final destination. So if you're flying through South Africa, you don't need a yellow fever certificate, but if you're flying into South Africa, you need that. So in my case, I didn't need that. So tukaklewa, tukaenda kwa waiting lodge, tukangoja pale, alafu tukaspika hapo, tukaenda tukajaa kwa hiyo Boeing. So tulitoka pale by around 7, tulikuwa already kwa ndege. By 7:10 tulikuwa kwa runway. 7:20 doti tukapaa, tukakuwa airborne. Now fly across Mount Kilimanjaro and across. So tukaenda tukaland Livingstone, Zambia. The airport is in the middle of nowhere. Sorry, Zambians. Yeah, it's the middle of nowhere. There is no city anyway, just some place in a jungle with red soil. So tukalandi pale hatukushuka. It was just tulikuwa na pick more passengers in a plane, maybe abiria. Tukapick more abiria, so tulisimama pale kwa runway. More watu wengine wakakuja wakajaja, and then we were airborne again mpaka Cape Town International Airport in Cape Town, South Africa. The airport code is CAP. So tukadropiwa pale around 1:40 p.m. on 15th of August 2023. The layover pale nilitulia pale mpaka 9:30 p.m. 9:30 p.m. ndio nilichukuliwa na an Airbus plane operated by the Delta Airlines based in Atlanta, Georgia. So nilitoka pale around hizo 9:30 Cape Town, South Africa, to headed for Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport in Atlanta, Georgia. The airport code is ATL. So the flight was about 15 hours and 28 minutes non-stop over the night. So tukalandi pale asubuhi kitu saa 3 asubuhi on 16th of August 2023. So pale nikaenda kwa CBP, nikakuwa cleared. CBP is Customs and Border Protection. So can you clear? Those people can, they have all the power. They can send you back for no reason or any reason, and there's nothing you can do about it. So ukienda pale, so long as you're not a citizen, unajua anything can happen, anything. So nilikuwa lucky, nikaklewa, nikaambiwa come to the United States. So I had to take a train, because it's a massive airport, by the way. Hartsfield-Jackson is the busiest airport in the world, by the way. Iko pale in my backyard now, but that's another story. Now we are going to Dallas. Now so nikachukua train, nikaenda kwa the right gate my plane to Dallas was, then nikaboard immediately haraka tukapaa. We were headed for the Dallas Love-Field International Airport. Dallas Love-Field, the code for the airport is DAL. It's in Dallas in Texas. So that was my final destination. So nikaland pale saa 4 hivi za asubuhi on 16th of August 2023. I am so lost. Nimekuwa nikifly for the last 37.5 hours. Fika pale network Safaricom, Airtel hawashiki huku.
But lucky the airports usually vinakuwa na wifi ya free, so nika-connect hiyo nikaanza kumake WhatsApp calls, WhatsApp texts, calling strangers, people I've never met because I didn't know anyone and I didn't know where to go or what to do at all. So ikakuwa niko stuck pale, but God is good. The next episode we'll pick it from there. See you. Now subscribe to get the story, and also like if you like it. Welcome to Dallas for the local time. It's 9:35 a.m. Please stay seated with your seatbelt fastened and carry-on items stowed until the captain has turned off the seatbelt sign. Be careful when opening overhead bins to avoid injury from items to be shifted during flight, and please ensure you have all of your personal belongings before deplaning. You may use the Flight Delta app for important baggage and connection information. Our goal is continuously improve your travel experience, so you may receive an email asking you to share your feedback. On behalf of this Atlanta-based crew, thank you so much for choosing Delta, and have a wonderful day.